complex numbers. So what is a complex number? Numbers are in the form of in the form of a plus ib where a comma b belongs to the set of real numbers. Where a comma b belongs to the set of real numbers are called where a comma b belongs to the set of real numbers are called complex numbers. Complex numbers. Suppose if a comma b are any two real numbers, then the numbers in the form of a plus ib are called complex numbers. Here the symbol I is used. Its value actually equal to root over minus 1. That implies I square is equal to minus 1. Suppose I cube is equal to I square into I. I square already we know that this is equal to minus 1. So minus 1 into I minus I. And I power 4 is equal to 1. So I means iota. What is I? I is iota. Its value is equal to root over minus 1. So here if you continue this process, I power 4 is equal to 1. Every 4 multiple of I square into I square. I square is equal to minus 1, I square is equal to minus 1. Minus 1 into minus 1 plus 1. So similarly, if you extend this, I power 4, I power 8 is equal to I power 4 whole square. I power 4 whole square. I power 4 whole square. I power 4 already 1. It's a square, 1 square is equal to 1. In the same manner, I power 12 is equal to 1. I power 16 is equal to 1. I power any number which is multiple of 4 is always equal to 1. And also I power 5, if you want to find out I power 4, it can be written as I into I power 4. I power 4 already 1. 1 into I is equal to I. The same manner, I power 9 is equal to I. I power 13 is equal to I. Means I power 5, I power 9, I power 13, 4 into 1. I power 5 can be written as I power 4 into I. I power 9 can be written as I power 8. I power 8 plus 1. I power 13 can be written as I power 12 plus 1. So fourth multiple of a number plus 1. And so on. Always equal to I. So it is in the form of, these numbers are in the form of I power 4n plus 1. Their value always equal to I. So a number is in the form of 4n plus 1 always equal to I. The same manner I power 4n minus 1. What about this value? Its value is I power 4n plus 4n minus 4 plus 3. It can be written in this manner. That means I power 4 into n minus 1 plus 3 is equal to I power 4 into n. I power 4 into n, that is equal to 1. 1 into I cube. I cube already we know that this is equal to
minus I. I cube is equal to minus I. So already we said here I cube is equal to minus I. I square into I. In the same manner, I power 6, comma, I power 10, comma, I power 14, I power 14, comma, I power 18, and so on. Always equal to this can be written as I square, I power 4 plus 2, I square minus 1. So because it can be written as I square into I power 4, it can be written as I power 8 into I square. So its value 1. Its value 1 always. So it is equal to I square. I square always equal to minus 1. That's why these numbers are in the form of I power 4n plus 2. Its value always equal to minus 1. So a number in the form of I power 4n plus 2 always equal to 1. The same manner, I power 3, I cube is also I square also included here. I square, I power 6, I power 10 and so on, always equal to minus 1. I cube, I power 4 plus 3, I power 9, I cube is equal to minus I. I power 4 plus 3 means I power 7. I power 4 plus I power 8 plus 3 means I power 11. I power 12. I power 12 plus 3, I power 15 and so on. These are in the form of I power 4n plus 3. These numbers are in the form of I power 4n plus 3 is always equal to minus I. A number in the form of I power 4n plus 3 always equal to minus I. And also already we discussed I power 4. So this pattern we have to remember. So I power for any n belongs to the set of natural numbers. N belongs to the set of natural numbers. I power n plus I power n plus 1 plus I power n plus 2 plus I power n plus 3, I power n plus 3 is equal to how much? Let us say it is an example. Suppose if you want to find out this value, first of all you have to common I power n. If you common I power n, it will be 1 plus I power n plus 1 can be written as I power n into I power 1. So that if you common I power n, you will get I. Plus here you can get I square. Here you can get I cube. This is equal to I power n into 1 plus I square is minus 1 plus 1 plus I. 1 plus I. Here it is y. 1 plus I. Here it is I plus I square is equal to minus 1. I cube is equal to minus I. So totally I power n into plus 1 minus 1 cancel, plus I minus I cancel is equal to 0. Is equal to I power n into 0 is equal to I 0. So therefore a number I power n into I power n plus I power n plus 1, I power n plus 2, I power n plus 3 is equal to 0. So based on this concept, let us try one more example. I power 5 plus I power 6 plus I power 7 plus I power 8 plus I power 9 plus I power 10 plus and so on. I power 600. I power 600 is equal to how much? So from the previous example, we can learn that I power n, I power n plus 1, I power n plus 2 and so on, I power n plus 3 means it is a sum of
4 terms whose powers are consecutive natural numbers. ఇవన్నీ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ నేచురల్ నెంబర్స్. అంటే 4 కాన్సిక్యూటివ్ నేచురల్ నెంబర్స్ పవర్స్గా ఉన్నప్పుడు ఐకి దాని యొక్క సమ్ ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం 4 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఏంటన్నో చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నది I పవర్ 5. ఇక్కడ 4ని ఎన్గా తీసుకుంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? I పవర్ 4 ఇంటూ I పవర్ 4 ప్లస్ 1 కింద రాయొచ్చు, ప్లస్ I పవర్ 4 ప్లస్ 2 కింద రాయొచ్చు, ఇది I పవర్ 4 ప్లస్ 3 కింద రాయొచ్చు, ఇది I పవర్ 4 ప్లస్ 4, I పవర్ 4 ప్లస్ 3. I పవర్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందంటే I పవర్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? ఈ ఫస్ట్ 4 కూడా 1 ప్లస్ I ప్లస్ I స్క్వేర్ ప్లస్ I క్యూబ్. అంటే ఈ 4 ఇటు యొక్క సమ్ ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ 1, ఇక్కడ I, ఇది I స్క్వేర్ I క్యూబ్. అంటే ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ 0, అలాగే నెక్స్ట్ 4 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ 0 అవుతుంది, అలాగే నెక్స్ట్ 4 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ 0 అవుతుంది. అంటే 600 పవర్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో 4 ఇంటూ సమ్ k, 4 ఇంటూ 150. సో 4 ఇంటూ 150 అంటే ఇక్కడ ఎన్ని గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే 150 గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ 150 గ్రూప్స్లో కూడా మనకి అన్నీ కూడా 0, ఈచ్ గ్రూప్ ఈ 0. సో ఇక్కడ వచ్చే నెక్స్ట్ గ్రూప్ కూడా 0 అవుతుంది, నెక్స్ట్ గ్రూప్ కూడా 0 అవుతుంది. అంచేత ఈ టోటల్గా సమ్ అంతా కూడా 0 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సపోజ్ అందర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారంటే I పవర్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ I పవర్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ I పవర్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ I పవర్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ I పవర్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ I పవర్ 250 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎంత ఈ వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు. సో మీరు ఒకటి ఫ్యాక్టోరియల్ నోటేషన్ అనేది మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి వినండి. సో n ఫ్యాక్టోరియల్ అనే దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే n బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ అయితే, సో n factorial can be written as 1 into 2 into 3 into 4 into and so on n టర్మ్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్, దాని కింద ఉన్నటువంటి అన్ని నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్. సపోజ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకున్నది 1 పవర్ I పవర్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 ఇంచేత 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 5 టర్మ్స్ కింద రాస్తే 1 ఫ్యాక్టోరియల్ని 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లీస్ట్ నెంబర్ కదా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో కాబట్టి I పవర్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే I పవర్ 1, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 into 1 అంటే 2 I స్క్వేర్ అవుతుంది, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 6, ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 కాబట్టి I పవర్ 6 అవుతుంది. తర్వాత వచ్చేది I పవర్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే I పవర్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ని 1 into 2 into 3 into 4 అని రాస్తాం, 4 వరకు. అంటే ఈ పవర్ 4 into సమ్ 6 వచ్చింది ఇక్కడ, 4 into ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే I పవర్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 4 ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా, 4 into రిమైనింగ్ టర్మ్స్ని K1 కింద రాసుకోవచ్చు, రిమైనింగ్ ప్రోడక్ట్. అలాగే I పవర్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉందనుకోండి, 4 into సమ్ K2 ఒక ప్రోడక్ట్, అది 4 తప్ప మిగతా నంబర్లన్నింటినీ ఒక ప్రోడక్ట్ రాస్తే I పవర్ 4 into K కింద రాయొచ్చు. అలాగే అన్ని టర్మ్స్లో కూడా 4 ఖచ్చితంగా వస్తుంది, 252 కూడా 4 into సంథింగ్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, అని చేత ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ 3 టర్మ్స్ విడివిడిగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే I పవర్ 1 అంటే I స్క్వేర్ అంటే -1, I పవర్ 6 అంటే -1 అవుతుంది. I పవర్ 4 I పవర్ 6ని ఎలా రాయొచ్చు, I పవర్ 4 into I స్క్వేర్ కింద రాయొచ్చు. I పవర్ 4 అంటే 1, ఇది -1 అవుతుంది కదా, I స్క్వేర్ I పవర్ 3 ప్లస్ మిగతా అన్నీ కూడా ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 600 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 600 టర్మ్స్లో ఈ 3 తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా 1 1 1 1 అవుతాయి. ఏం చేత 4 పవర్ I పవర్ 4 into K ఆల్వేజ్ 1, కాబట్టి అలాగే ఇంటూ 1. ఎన్ని టర్మ్స్ అంటే 600లోంచి 3 తీసేస్తే 597 టర్మ్స్ ఉంటుంది. 597
600 మైనస్ 3 ప్లస్ 1 అంటే 598 టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇది మొత్తం చేత. ఇక్కడ టీ ఫోర్త్ టర్మ్ నుంచి మొదలైంది, ఇక్కడ 600 టీ 600 టర్మ్స్ అంటే 600 నుంచి ఫోర్త్ టర్మ్ కదా, 600 మైనస్ 4 ప్లస్ 1 600 597 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 500 టర్మ్స్లో ఈ రెండు ఇక్కడ -2 ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఐ ఉంది. సో ఐ ఇక్కడ -2 ఒకటి తీసేయాలి. ఈ రెండు పోయినాయి కదా, ఇది కూడా తీసేసాం. 597 -2 ఒకటి ఉంది అంటే 595 ఈ వాల్యూ ఇది అనమాట. ఓకే, 595 ప్లస్ ఐ అవుతుంది.